பண்ணி சொல்கிறார். பொருள் புரிந்தால் ஆபத்து. நமக்கு பொருள் புரியவில்லை. நமது வீட்டிலே நம் கண் முன்னால் நாளிகேரம் சமர்ப்பியாமி. ஐயா நல்ல மந்திரம் சொல்றாரு. என்ன பொருள்? நாளிகேரம், தேங்காய். தேங்காயை எடுத்து வைத்தேங்கிறார். இது மந்திரமா? சீதபத்திரம் சமர்ப்பியாமி. ரொம்ப பெரிய ஆளதான் பிடிச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கிறீங்க. இவர் சொன்னது என்ன? சீதபத்திரம், வெத்தலை. வெத்தலையை எடுத்து வைத்தே. இதையே தமிழ்ல சொன்னா ஏத்துக்கோமா நாம? அதற்கு மேல சொல்லுகிற மந்திரம் தான் சோம பிரதமோ விதிதே. நான் இந்த மணப்பெண்ணை சோமனுக்கு மனைவியாக்கினேன், கந்தர்வனுக்கு மனைவியாக்கினேன், அக்னிக்கு மனைவியாக்கினேன், எனக்கு மனைவியாக்கினேன். பிறகு இந்த மணமகனுக்கு மனைவியாக்குகிறேன். 4 பேருக்கு மனைவியான ஒருத்திக்கு பேர் நடத்தி உள்ளவளா? நம்முடைய கண்ணுக்கு முன்னால் சொல்லப்படுகிற மந்திரத்தின் பொருள் தெரியாதனால் பொறுத்து கொண்டிருக்கிறோம். பொருள் புரிந்தால் உங்களுடைய உடம்போடு அவர் திரும்பி போயிட முடியுமா? என்னிடத்திலே காசு வாங்கி கொண்டு எங்கள் வீட்டு பெண்ணை எத்தனை பேருக்கு மனைவியாக்குவது? கேட்போமா மாட்டோமா? அதனாலே தானே நமக்கு பெயர் சூத்திரன். ஏன் நான் சூத்திரன்? சூத்திரன் என்றால் என்ன பொருள்? நடத்தை கெட்டவளின் மகள் என்று பொருள். மகள் என்று பொருள். அதனாலே தான் இத்தனை அவமதிப்பு, அவமானம், புறக்கணிப்பு, கேவலம். யாரை பத்தி வேண்டுமானாலும் பேசும். எங்க அம்மாவை பத்தி பேசின நடப்பதே வேற. கோபப்படுகிறோமே, அம்மாவை பற்றி தான் பேசுகிறார். எப்படி என் தாய் நடத்தி கெட்டவளானால் மந்திரத்தின் வழியாக 4 பேருக்கு மனைவியாக்கி விட்டாரே. அதற்கு பிறகு யார் அவர்? நடத்தை கெட்டவர் தான். அவருடைய குழந்தைகளாகிய நாம் சூத்திரர்கள் தான். மான உணர்ச்சி மனிதனுக்கு முக்கியம். எந்த இடத்திலும் என் மொழி இருக்க வேண்டும். தமிழா ஒன்றுபடு, தமிழா ஒன்றுபடு, தமிழுக்காக ஒன்றுபடு. Them because their language was completely different. Even today, Tamil language has no basis in the Sanskrit. Almost every other language, from here across to Europe, everything has basis in Sanskrit language. But Tamil is one language which has no Sanskrit base because it was an indigenous process. And gradually, as the Aryan hordes came from the north, initially just as like bandits, later on as settlers, later on as conquerors, gradually step by step, in the next 2,000 to 3,000 years, this happened. When this happened, gradually they pushed these people down, Even in Mahabharata, there are many incidents where how they want to, completely take off the Rakshasa culture from there. They called them the Rakshasas. Rakshasa was not a negative word at that time. It's only later, in connotation, it became negative. They pushed them south and pushed them south. You will see this if you just look at the people. It'll be not nice, but if you ask people from the base, south is Tamil Nadu, somebody from Karnataka, somebody from Andhra Pradesh, somebody from Madhya Pradesh, somebody from Maharashtra, somebody further up, you will see the color of the skin, the physical stature, how it changes. Because this is how people were. The two cultures met, intermingled, and this became one way. The really up north looked different, and even today it looks different. So because of this, whatever came from the Aryan culture, a small group of diehards resisted that. Even today they're resisting, okay? Even today, all the political parties in Tamil Nadu have to have the affix that it's Dravidian. Always they're Dravidian parties, otherwise there's no way they can come to political power, because still that feeling and that emotion is still strong in people. And they may not know the history, but they know somewhere some exploitation happened to them. So in South India, in Tamil Nadu, they don't celebrate Ram Leela. They do Ravan Leela. And it's common for people to take the name Ravanan, just now he's been in news. It's a common name in Tamil Nadu. It's unimaginable in the north that anybody taking the name of Ravan, isn't it? Here Ravan is seen as a great king, a great devotee of Shiva. An injustice happened to him. His city was burned down in an unfair manner. That's how it is seen. So because of this, there is a resistance of cultural imposition in the form of Ramayana, Mahabharata. And if you look at it, there is a streak of prejudice running through Ramayana and Mahabharata. They're dismissing of the indigenous people as Rakshasas. And they're saying killing them is not even a crime. You can burn them down. See, the way Kunti burned down that mother and 5 sons, there is not even a thought about it because they're Nishada people. That means they're not Aryans. A non-Aryan person, if you burn him, it means nothing. I'm saying it has been so in many parts of the world, isn't it? If you killed a black man in America, let us say 100 years ago, it was not a crime. It was just a social event, So it was so here also, but a few thousand years ago. So this was there. So because of this feeling, still there is a small little bit of resistance going on about that. But it is so far away, cultures have mixed, and you can't separate who is who anymore. It's too long a period to resist. You can keep Mahabharata, sense will come into you. If it doesn't come into you, if your husband or wife reads it, sense will come into them. That could help too. Yes? See, keeping people ignorant is not a solution. If people who live with you know all aspects of life and still they choose to live with you, it's easier to live with them, I'm telling you. People are living with you because they have some silly ideas about you, which you can never fulfill. Yes, they have some silly ideas about you. It is impossible to fulfill those expectations. You will be in constant trouble. Trouble does not mean something wrong has to happen. Nothing right happen in your life. That is the worst trouble.
Nothing happened, right or wrong, nothing happened. You avoided life. That is the worst thing that you can happen to a human being. Let something happen. That's Mahabharata.